Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo kahit umuulan nagbigay po kayo ng oras. Maraming salamat po. At tulad po ng sabi nila, sana po ikalat natin ang balita na malapit na ipalabas ang ngayon at kailanman. At maraming salamat po sa suporta niyo. Thank you. New look Joshua. Thank you. Maluwag na pa. Julia! Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo today and for spending a very, for being with us sa isang espesyal na araw para sa I love you, Julia! Thank you so much. And then in the wedding scene of Alice Dixon and Christian Vasquez, Direct Alfred used Ngayon at Kailanman as the background. And then it was used in editing. And when we heard it... No, pero Henry, BJ, ang dating sa akin nung trailer, parang classic teleserye ng ABS-CBN. Yung mga ganun. Kwentuhan nyo nga kami. Ako po ay dito si Abel, ang tumatay tatay ni Eva, na asawa po ni Miss Nina dito, si Adessa. And nasa isang pamilya lang po kami. Basically, inang po namin si Eva and basically we took care of her till from the province till dumating kami ng Maynila. So basically yun na muna. Hi Mama Jet. And yeah. Yun muna. So Ronnie, kayo po, character po niyo. Surprise. Ay! We're still developing the character. Okay. Henry, you wanna say Then, something? siya po yung tatay Christian Vasquez, yung role ni Christian Vasquez dito. But there's a secret, of course. There's a secret. Ako, mukhang pivotal ang role ni Sir Ronnie. Miss Ina? Yes, ang character ko dito, ang pangalan niya ay si Adessa at ang asawa niya ay si Abel. Isa akong nanay dito na may hinahanap na, I can say na anak. So pumasok si Eva sa buhay ko. So siya yung parang nagbigay ng pagmamahal na hinahanap ko sa isang anak. Nice. Iza? Ako dito si Rebecca. Kasintahan ako ni Rodrigo at sa umpisa, katulad ng napanood niyo kanina, mabubuntis ako, mga anak, and we're happy together until one day, pinatawag si Rodrigo ng kanyang pamilya dahil namatay ang kanyang tatay. Tapos hindi na siya bumalik, so pinuntahan ko siya. At nung nakita ko, patay na siya, within the same night, pinatay din ako. Pero syempre, babangon tayo at dudurugin natin sa Wow! May ganun. Ako ay magbabalik. Agad. Oo, biglang agad-agad. Yun. Wow. Jason? Phoenix ang aking peg dito. I play as Oliver Cortez, yung older brother ni Ino Cortez. So, yung nakita nyo kanina sa trailer, doon na-accident kami. Actually kami dalawa. Tapos I got injured and I needed a transplant. Bone marrow transplant. So, dahil dyan, as we grew up, parang sobrang close kami ni Ino. So, ayun, that's where it starts. Oliver Cortez. Joshua, thank you, man. Your character, please. Ako po dito si Inocencio Cortez, pero pwedeng tawagin Ino. Pwede papakilala. Yung character ko po dito is very stiff, strict, reserved. Yon. Tapos yung sino kasi talagang sinusunod niya lahat ng rules, so by the book siya. So kailangan tama lahat ng ginagawa niya. Longing, tama ba? Medyo talaga ako dito. Longing siya sa atensyon at pagmamahal ng nanay. Okay. Kasi favorite kasi niya si Oliver. Kaya nung mapansin niyo sa trailer, parang sinabihan lang ako ng whatever ng nanay ko. Ayun po. Ayun po. Alright, thank you, Josh. Julia, ikaw naman.
Ako naman po dito si Eva. Si Eva po ay isang palaban na babae na ipaglalaban at gagawin ang lahat para sa pamilya at syempre sa huli para sa pagmamahal. Despite the unfortunate situation ni Eva with her family, siya yung nagiging light and source of hope and positivity. So, mas free-spirited ako kaysa kay Ino. Oh, parang feisty nung ano eh. Mas feisty si Ino, ako naman yung mas free-spirited. So, I'll put some colors in his life. Wow. Oh, spicy. Wow. Spicy. Okay, thank you guys. Pressure ba sa inyo ngayon? Kayo na yung binibenta talaga sa teleserye. Nape-pressure ba kayo or wala lang? This is the first teleserye nila together. Yes. Ah! Kaya nga, so parang malaki yung ina-expect ng mga fans and of course yung network din. Julia, so naisiyan ka doon, Julia. Hello po, good afternoon. Of course, pressure comes with it. Pero siguro, right now kasi I feel like mas mas gusto ko na lang siya gawing biggest motivator ko to really do good sa pinapagawa sa akin na hindi ko ma-disappoint yung network, of course, yung creatives natin. I think more than anything, I'm just so grateful. I think more than feeling pressure, more than feeling nervous, I'm so grateful because kahit tagal kong hinintay yung panahon na to, kahit tagal kong hinintay yung moment na to, and God has been so amazing. So, mas nagpapasalamat ako and mas gusto ko na lang talagang mag-focus at pagbutihan na lang yung trabaho para ma-proud naman ko yung mga nagtiwala sa amin ni Joshua. Si Joshua naman. Oo naman po, nape-pressure. Pero tama si Julia, yung pressure yung ginagawa namin motivation para mas pagbutihan namin yung ginagawa namin para naman hindi sayang yung suporta ng mga sumusuporta sa akin, para hindi sayang yung tiwala na ibinigay sa amin ng Star Creatives. And tama, more than anything, masaya kami. Sobrang blessed namin. Thank you po. Talaga for each other. How does that really help you in your acting? Or vice versa din ba? Na mas nasi-strengthen ba kung ano man yung meron between the two of you dahil lagi kayong magkasama and you're always able to express your emotions whether for work or when it's just the two of you. So, ang haba daw, breakdown natin. Paano nakakatulong ang special feelings nyo sa isa't isa sa pag-arte nyo, sa trabaho nyo, specifically now dito sa ngayon kayo naman? Well, I think when kunyari the network or let's say Star Cinema, Star Creative, siguro when they really pair two people up, they don't necessarily expect you guys to be really together in real life or expect na you guys will end up having special feelings for each other. I guess that's more on our personal na naming decision yun. But how does it help? I guess maybe because I think it's just the comfortability level. I guess because in real life we're so comfortable, it means parang even sa trabaho namin, parang mas nakakapag-explore kami with each other, mas komportable kami gumagawa ng mga eksena lalo na kapag kailangan may pag-intimate na or kapag medyo nagiging sensual na yung eksena. So it's more comfortable, we're more open, and may trust eh. It's a different level of trust na alam namin maaalagaan namin yung isa't isa and there's gonna be support for each other, especially in a scene. But I feel like whether or not may special feelings, feeling ko ang partnership, meron talagang teamwork, may common ground, and meron kayong same goal pagdating sa isang project.
Very well answered. Maybe yung isang question ko kay Joshua na lang. Joshua, ikaw ba, di ba kasi sabi nila minsan, absence makes the heart grow fonder. But because you have to always work together, minsan nag-worry ka ba, ay, baka naman magsawa na si Julia nakikita ko araw-araw. May ganun ba? Oo naman. Oo. Kasi araw-araw kami magkasama eh. Tapos halos magkasama kami palagi sa tent, sa set. So baka magsawa. So what do you do para matuwa siya every time she sees you? Sasayaw. Hindi, maganda naman kasi kahit lagi kami nakikita, every time naman nakikita niya ako, parang ano naman siya, parang first time namin nakikita. No, but you know, honestly, kami ni Josh, we acknowledge the fact na talagang magkasama na kami palagi. So, pero we give each other the freedom na kunyari pag may isang free day, nabihira lang din naman. Parang kapag may gusto kong me day, pamper day, or I want to see my friends, my best friends, he lets me. And I let him do his own thing too because I think it's very important. The space apart is also very healthy. Julia, just picking up from what you said earlier, no, that you were saying na, you know, the level of being comfortable with each other, nakakatulong sa mga sensual or more intimate scenes. So, are you saying that we should expect that dito sa Ngayon at Kailanman? Medyo level up din ba yung makikita namin between you and Joshua? I'm very open. Wow! No naman. I It's just good news for us Yes. in the No, creative. but you know, honestly, because I feel like we're also above 20, we're 21, we're turning 22. I also feel like it's also healthy to be able to explore and take a little bit of risks. Because in reality naman, di ba, when we fall in love, di ba, there are no limitations in falling in love. So, I'm sure the creatives are gonna do something about it in the story. At saka I'm happy kasi feeling ko sa Ngayon at Kailanman, mas nagiging mature na yung roles namin and we're adults na. So, I'm very much open. I'm very much excited for scenes that will challenge both Josh and I. Okay, accepted.